Hola. Vamos hacer Un. tres leche. Mire a los ingredientes y los utensilios en la pantalla ahora. Separe los blancos y las yemas de los huevos. Oh no. Oh no. Bata las yemas en un liquidora o con un batidor. Con tres cuartos tazas de azúcar. Hasta que las yemas se vuelvan blancas y cremas. Batir muy fuerte. Después de 4 minutos, agregue un tercio de leche y vanilla taza. Un tercio taza de leche y vanilla. Batar por un otro minuto. Poco a poco, mientras batiendo, agregue la harina, el bicarbonato y la sal. Muy bien. Sí. En un otro tazón, bata los blancos hasta están firmes. Creo que es como 3 minutos. Luego agregue el final de la azúcar y bata 3 minutos más. Blancos. Agregue los blancos de los huevos a el otro mezcla. Oh no. Whoops, daisy. Es importante que mezcla hasta hay consistencia en la mezcla. Hornee por 30 minutos a 180 grados. Enfríe la torta por 15 minutos y después pinche la superficie con un tenedor. En un tazón, mezcle leche condensada, leche evaporada y la crema con una cuchara de madera. Vierte la mezcla encima de la torta. Siempre he dicho que hay que decorar la torta. Con un mezclador, bate el resto de la crema con 6 cucharadas de azúcar. Unta la mezcla encima de la torta con una cuchara y un cuchillo. Preserve la torta en el refrigerador. Entonces, puedes comerlo cuando quieres.